I will never lose hope. Kuva mai you are a pillar. Kuva mai unofanira kuva munyoro nokunzwisisa nokuvhumbamira vana kunyange zvikaoma sei uri amai. What does it mean to be a mother in a climate reality defined by constant shifts between droughts and floods? How does one exist, provide, or even give birth in a time of extreme weather, when fragile maternal and neonatal health systems are pushed to the brink? Panyaya climate change apaka iri kutivhiringidza zvinhu zvakawanda, especially isusu vanhu vanotengesa. Handiti unogona kuenda kana kuti kunohodha zvinhu zvako wabva nemari yako kana kuti $5 kana kuti $2 uchitondora unohodha madomasi uchasvika ikoko nenyaya yekuti weather kana kuti kuchitonhora unogona kusvika madomasi achinzara chase akakwira ofuchi zvinhu zvezvo iwe unenge wabva kumba mari yachona inenge isingaitese unenge wabva nemari yakashota uye weather iyi hatisingazozoti zviri kuda kumbofamba sei nekuti nhasi kunofuma kuchinaya mangwana kunofuma kune zuva kana kuti wahodha zvinhu zvako uchiti nguva iyi ndeyekutonhora but kune nguva kuti ase kune nguva kutopisa vanhu vachete sei havachatenge zvinhu zvezvo ofuchi zvinhu zvinenge zvakuti affecta kuti kana especially kune sumavhenda kupisa kana uchipisa vari kubatwa nezvirwere vana vacho vari kufarira kutambira pazuva ndopa vanoda kutamba wakamudza kuti uya ugara apa vavateerere vamwe vanhu vacho vanenge vachida kuti nekuti hatina mari yoti vamwe tivaendese kumacreche tinenge tinaupamba anoswera ari pazuva zvirwere dehydration tugare pamba sekuti kana kukatsonaya kutobudike zvachosa une zvaunokwanisa kuita especially nedzimba dzatogara kunoko kana kukatsonaya wakutongopinda bhizi kutombotora matocha uchitombotarisa dzimba dzacho kuti hapana pakuda kudonhera hapana pane krekere kuti uone kubuda nevana nguva iripo uone kutiza nevana. The stories of mothers from Epworth reveal how climate change disrupts livelihoods and intensifies the everyday work of caring for families. As feminist researcher Memory Kadao explains, these experiences show the close link between climate change and the care economy, where women absorb climate shocks through unpaid and often unseen labor. When it comes to the care economy, because women are carers, they do a whole lot of issues inside the house. They will also care for those that are sick as a result of climate change. They will also take extra burdens that comes with no water, no electricity. The social protection services are overburdened because more and more people are going there to demand resources, to demand attention, to demand health services. According to the World Health Organization, climate change has been intensifying health risks for years, placing growing pressures on health systems and essential services. Dr. Machingura from Seychelles, Zimbabwe unpacks what this means for mothers and how climate change is affecting their access to healthcare. We have seen increases in hospitalizations, particularly in the summer when we are experiencing heat waves. This is especially among pregnant women and women nearing delivery. We know this is also related to a systematic review which was conducted by Laku and some of my colleagues like Chesich, who established that elevated temperatures increase the likelihood of stillbirths and preterm births. So women are physiologically more susceptible to increases in ambient temperature. So not just the likelihood of losing their babies, but also just struggles with, dehydration, getting adequate water, among other socioeconomic things and bread and butter issues. Because, the other side of elevated temperatures is increases in drought, and drought then leads to reduced household food security and nutrition security. So there are many compounding impacts of heat and drought on women, especially and their infants. So heat waves are likely going to demotivate women to leave their homes and go to the facility for antenatal checks.
or even for immunizations for their newborns or their infants. Even cyclones, it just becomes difficult for women to travel when there's a flood. Often the bridges are gone, it's difficult to find the road. But I think that's a much more obvious challenge when a disaster strikes. But I think what we often don't talk about is how less climate resilient our health systems or our health facilities are. If there's a cyclone or if there's a heat wave, we see increases in people that want the attention of the few healthcare workers there are. So the health system gets really overwhelmed. The facilities in themselves are not heat resilient, for example, or flood resilient, so they struggle quite a lot. Some of the major challenges that communities faced were in relation to public health, access to public health services, and especially maternal care services. And also one major challenge I observed and witnessed had a lot to do with the distribution of aid and the availability of aid, because there were stories circulating among communities that were affected in Epworth and Chimanimani that some women within those communities had to engage in transactional sex with those who were distributing aid. And you can see that there is a gap. Most of the people who were responsible for distributing aid within the context were male counterparts and staff and military officers from other communities. And that alone put a lot of women in a position of vulnerability and disadvantages. And some, like right now, you can hear stories about there are children, Cyclone Idai, children who are named because they were born out of that transactional relationship that women had to engage in. People talk about the children and their jokes and their labels associated with the children, but we may never have to find out some of the sexual reproductive health issues that emerged due to that. But those are some of the challenges that happen with transactional sex. You don't negotiate for safe sex, and it has its implications. Yeah, inini pa 2019 ndakarwadziwa zvakanyanya because ndakatorerwa murume necyclone, ndikatorerwa mwana anga ane 6 years. Ndakabatikana zvakanyanya. Inini wacho ndikakwara, nanhasi ndinawo mavanga acho ekukwara plus nemamwe mapains andotombopota ndichinzwa ekukwara kwandakaita. Ende ndakabva ndadevelopa chirwere cheBP. Nanhasi ndinotambudzika nechirwere ichocho. Ndinotombosvika panguva yekutoti ndinotonzwa kuti nditori nesaidi rangu rekuraiti rinenge richitoratidza masainzi estroke. Saka zvinhu zvinondirwadza zvakanyanya zvakakonzereswa neCyclone Idai kuburikidza nemaclimate changes aya. Pacyclone Idai zvazviri easy pavanhu vakakuwara kuti even petakaita pfungwa paya, pfungwa dzinomira zvakanaka, zvazviri easy kuti ndienda kuchipatara. Kana ndaona kuti apa hazvisi kurapika, ndaikwanisa kutransferiwa ndoenda kuchipatara chiri kure. Saka ndine vana 2 vandakasara navo. Izvo ndo zvakangozodzorowo mwoyo wangu, zvinombopota zvichindidzoreredzawo kuti ndinongotenda Mwari nevana ivo vandakasiyirwa. Dai ndanga ndakatorerwa vese, pari zvino ndaidai nditori mumwe munhu pamwe asingatombotarisika. Nekuti ndinotarisa nekurwadziwa kwandinoitwa nehwana akaenda yeye nemurume. Chinhu chinorwadza ende chinhu chisiri kukwanisika kuti chibude mupfungwa mangu, hazvibude. Chero ndikawana counseling, pane vanotombouya vakawanda vachizama kundikanzela, but chinhu chine nguva yekungoti chatouya kudai, chatouya chondibata zvakanyanya zvine simba. Saka zvinhu zvinoramba zvichindirwadza. Ameno ndongotarisira kuti pamwe zvichapera, asi
Pari zvino kutosvitsa 6 years hazvisi kukwanisa kupera mandiri. Hurumende yakazongotibatsira nehembe, zvekudya zvatakabatsirwa nazvo, nematendi ekuti tiwane pekutangira pekugara. Ndobva tambonzwawo mwoyo wedu kudzikama kuti chikafu taakukwanisa kuchiwana, hembe taakukwanisa kudziwana. Tinotenda naizvozvo izvo, zvinhu zvakambodzikisirawo mapainziwo. Tikazobatsirwawo zvakare, ndinongotendawo vekuchechi kwedu vakandibatsirawo kungoti ndikwanisewo kuti ndichisimudza pandiri kugara 2 rooms idzodzidzi. Ndakabatsirwawo nechechi kuti dzivakwe 2 rooms idzodzidzi. Zvinhu zvandakapiwawo nevekuchechi kwedu hazvina kukwanisa kuti ndikwanise kupedza 2 rooms dzandogara. Ndakashanda ndichiri nemapains, makumbo angu achiri kurwadza, kuti ndikwanise kuwana mari ekutsvaga jecha because papasina jecha, ndikwanise kuwana mari ekutsvaga bhiridha papasina mari. Saka zvinhu zvekuti paexperience yangu ndichiona zvinhu zvinokonzereswa nemadisasters emaclimate changes anogona kusiya uri padambudziko rekuti unogona kuita rimwe basa semudzimai rakakukurira, asi tinongotenda Mwari vakatibatsira tikakwanisa kusumudzana. Nhasi ndo matiri kugara tichichironga tirimo imomo. Izvozvizvi sekutoti zvidhina zviripo zvasimuka izvi nezvimwe tichingotenga tichiunganidza, tine tarisiro yekuti imba iyoyi ichapera yotoitawo dzimba dzinotoverengwawo dzakatonaka, dzakafananawo nevamwe vasina kumbosangana nematsaona, totofananidzwawo. I think the biggest gap is in both knowledge and planning. I say knowledge because you don't know what you don't know. You can't plan because you don't know. So risk communication around MNCH outcomes as a result of elevated or ambient temperatures or flooding or cyclones isn't adequately known in our context. There isn't adequate evidence to inform policy planning and therefore policy implementation. So my recommendation would be to strengthen real evidence so that we're able to come up with interventions and policy infrastructure that speaks to our context. And this is what we're doing in Mount Darwin in Zimbabwe, and hopefully that is going to inform the first Health National Adaptation Plan for Zimbabwe. When we talk about climate change, most of the time, climate financing, we lose the ordinary people. So for the CSOs, for the advocates, for the government, for everyone involved, it's a multi-pronged and multi-sectoral plea that let's simplify these issues. Let's simplify it because at the end of the day, the impact is being felt by communities, specifically women and girls. They need to be given the ammunition, the power and the agency because they feel it, they know it, and then center them in conversations.